Welcome to BSc Main Physics. And this is Semester 6 Paper 1 Solid State Physics and class number S34 Hall effect problems. Hall effect problems and also magnetoresistance is discussed here. BSc Main Physics. So we can see one or two or three problems from Hall effect. Hall effect പ്രോബ്ലമാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം മാഗ്നറ്റോറെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യന് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഹാൾ എഫക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രോബ്ലം നമ്പർ 1. അസ്യൂമിങ് that there are 5 into 10 raised to 28 atoms per meter cubed in copper, calculate the Hall coefficient. You see the question? Assuming that there are 5 into 10 raised to 28 atoms per meter cubed in copper metal, calculate the Hall coefficient. And you know the formula for Hall coefficient. This is the answer. Hall coefficient RH is equal to 1 by NE, where N is electron density and E is the electronic charge. So here given N is 5 into 10 raised to 28 in the question, and the electronic charge we know. Electronic charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 and coulomb. You put the values. When we put the values, we get RH, the Hall coefficient, the Hall constant. The Hall coefficient or the Hall constant, RH is 1 by NE, that is 1 by 5 into 10 raised to 28 into 1.6 into 10 raised to minus 19, which is equal to 1.29 into 10 raised to minus 10 meter cubed per coulomb. That is the answer. Next problem we can see. A copper strip 2 centimeter, wide and 1 millimeter thick is placed in a magnetic field of 1.5 Weber meter is to minus 2 in the Z direction. If a current of 100 ampere is set up in X direction, calculate the Hall voltage given N is equal to 8.4 into 10 raised to 28. You look here. A copper strip 2 centimeter wide and 1 millimeter thick is placed in a magnetic field of 1.5 Weber meter is to minus 2 in the Z direction. If a current of 100 ampere is set up in the wire X direction, calculate the Hall voltage given N is 8.4 into 10 raised to 28. So the question is evident. The field is B is equal to 0.5 Weber meter is to minus 2, current is 100 ampere, and the thickness, that is the important term. Not the width, the thickness is important, which is 1 millimeter, which is H in our equation. Small h in our equation is 1 millimeter. So you know Hall voltage V equal to IBZ by NEH. IBZ by NEH, that is the Hall voltage. Thickness H 1 millimeter, that we convert into meter, we get a 10 raised to minus 3 meter. So V is equal to IBZ, 100 into I is 100 ampere, 1.5 by N, 8.4 into 10 raised to 28 EH, 1.6 into 10 raised to minus 19 into H, 10 raised to minus 3, and on calculation we get 1.12 into 10 raised to minus 5 volt. 1.12 into 10 raised to minus 5 volt is the answer. Next problem.
Problem number 3. In a Hall effect experiment, the Hall constant is calculated as minus 4.8 into 10 raised to minus 6 meter cubed per coulomb. Find the nature of charge and its concentration. You look, in a Hall effect experiment, the Hall constant is calculated as minus 4.8 into 10 raised to minus 6 meter cubed per coulomb. Find the nature of charge and its concentration. So the Hall coefficient R is 1 by Ne. That is, the charge E is equal to 1 by RH into N. Here RH is given negative. E is negative here. So since RH is negative in this equation, RH is given as negative term, as a negative term, minus 4.8. So when we put that negative value, N is a positive value, you know, E is negative. So the charge is negative. That is the nature of the charge. And again, N is equal to 1 by RH. We put the values. That is 1 by RH minus 4.8 into 10 raised to minus 6. And we put E with the proper sign, negative sign, that is 1.6 into 10 raised to minus 19. We get N is equal to 1.302 into 10 raised to 24 per meter cubed. That is the electron density in this problem. And there is a short answer type question. This is a question. That is a 2019 April question. Give two applications of Hall effect. Hall effect ne two applications parayan. Number one, Hall effect gives information about the sign of charge carriers in electrical conductors. Electrical conductors charge in the sign, positive or negative ano. എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ മുകളിൽ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ചാർജ് നേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഹാൾ എഫക്റ്റ് പ്രയോജനപ്പെടും. In a conductor, the nature of the charge can be determined using Hall effect. Number 2, it is used to measure the flux density of magnetic field. The instrument used for this is called Hall probe. Hall probe എന്നുള്ള ഡിവൈസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാൾ എഫക്റ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അളക്കാൻ സാധിക്കും. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഹാൾ എഫക്റ്റ് വെച്ച് അളക്കാൻ സാധിക്കും. അത്തരം ഡിവൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാൾ പ്രോബ്. നമ്പർ 3, യൂസ്ഡ് ഇൻ അനലോഗ് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ചില ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഹാൾ എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇൻ അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതും കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. 90ൽ ചോദിച്ചതാണ്. Magnetoresistance. What is magnetoresistance? The change in electric resistivity of a metal when it is exposed to a magnetic field is called magnetoresistance. You understand? The change in electrical resistivity of a metal when it is exposed to a magnetic field is called magnetoresistance. ഒരു മെറ്റലിനെ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചാൽ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് റോയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക. ഒരു മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരുന്നാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്ക് റോയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അത്തരം മാറ്റത്തെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും. Magnetoresistance resistance is due to the fact that when a magnetic field is applied, the paths of electrons become curved or do not go exactly in the same direction of the superimposed electric field. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു കർവ്ഡ് പാത്ത് എടുക്കും, ഒരു കർവ്ഡ് പാത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. അപ്പോൾ കർവ്ഡ് പാത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. ആ കാരണം കൊണ്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അങ്ങോട്ട് കൂടും. അതാണ് മാഗ്നറ്റോറെസിസ്റ്റൻസ്. Magnetoresistance is due to the fact that when a magnetic field is applied, the paths of the electrons become curved. Electron path curved ആകും. Do not go exactly in the same direction. നേരത്തെ പോയ ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് പോകത്തില്ല. അത് കാരണമാണ് ഈ കർവ്ഡ് പാത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ മെറ്റലിന് മാഗ്നറ്റോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. മാഗ്നറ്റോറെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. Magnetoresistance is measured as rho m sub x. Rho m is equal to d rho by rho 0, equation number 1, where d rho is rho minus rho 0. അതായത് ചേഞ്ച് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അറ്റ് സീറോ ഫീൽഡ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റോ എം എന്ന് പറയുന്നത്. വേർ ഡി റോ ഈസ് റോ മൈനസ് റോ 0. റോ ഈസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി. റോ 0 ഈസ് ദി സീറോ ഫീൽഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. സീറോ ഫീൽഡിലുള്ള റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് റോ. അപ്പോൾ റോ മൈനസ് റോ 0 ആണ് ഡി റോ. അതാണ് മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. റോ എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ റോ എമ്മിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാഗ്നറ്റോറെസിസ്റ്റിവിറ്റി. ആൻഡ് മാഗ്നറ്റോറെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ബൈ അനദർ ഇക്വേഷൻ. ദ മാഗ്നറ്റോറെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ അനദർ ഇക്വേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് റോ എം മാഗ്നറ്റോറെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ബി ബൈ 100 സ്ക്വയർ by 1 plus gamma into b by rho square. The formula is rho m is alpha into b by rho 0 square, not 100. b by rho 0 square by 1 plus gamma into b by rho the square. Here alpha and gamma are constants. No beta here. In this case there is no beta, only b is there. b is the flux density of magnetic field. So magnetoresistance is also given by rho m is equal to alpha into b by rho 0 square by 1 plus gamma into b by rho the square. The meaning of rho and rho 0 we have explained, and in this equation alpha and gamma are constants and b is the magnetic flux density. Next, ഈ മാഗ്നറ്റോറെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. Magnetoresistance is classified into two. There are two types of magnetoresistance. One is transverse magnetoresistance and other is longitudinal magnetoresistance. What are they? Transverse and longitudinal magnetoresistance. The change in resistivity in the direction perpendicular to applied magnetic field is called transverse magnetoresistance. ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക. The change in resistivity in the direction perpendicular to the applied magnetic field is called transverse magnetoresistance, and that the change in resistivity in the direction of applied field is called longitudinal magnetoresistance. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ദിശയിൽ ഓക്കെ ദ ചേഞ്ച് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ്. അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ദിശയിലുള്ള ചേഞ്ച് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ longitudinal magnetoresistance എന്ന് വിളിക്കും. You see, the change in resistivity in the direction perpendicular to the applied magnetic field is called transverse magnetoresistance, and that in the direction of applied field is called longitudinal magnetoresistance. And the question is it is a 2019 April question, Kerala University. The question is explain magnetoresistance. That is all with your 34th class on solid state physics. Thank you very much.